Please present yourselves. I'm Julie Ha, one of the directors of the film. My name is Eugene Yi, and I'm one of the directors of the film as well. Nice to meet you. 줄리하 유진이 감독님이십니다. Hi, I'm Sue Kim, producer. 네, 저는 한국말로 하겠습니다. 저는 조선아 PD라고 합니다. 만나서 반갑습니다. Do you mind if we also take a moment to acknowledge other members of our crew who are here? Yoon Soo Her, our associate producer, if you could please stand. 다른 분들께도 감사 인사드리도록 하겠습니다. 일어서 주시겠습니까? Eun-ha Ko, sound designer. Eun-ha, are you here? 음향 디자이너. The team of 2L, if you're here, who did our color work. 컬러 Please 해주신 stand. Esme Kim, who did archival research for us. We also really want to thank Kofik, who was a great supporter and funder of our film. We feel very honored to have your support, as well as KW Nam, who is helping us distribute our film in South Korea. We'll be having a theatrical release next year, which we're very happy about. 또 이제 감사 말씀드리고 싶은데 영화위원회 코픽에 너무나도 지지를 잘 해주셔가지고 영광이라는 말씀 드리고 싶고요. 그리고 한국에서 내년부터 배급을 도와줄 KW 넘에도 감사 말씀드리고 싶습니다. We also, sorry, just last thing we want to acknowledge, we actually have some of the activists who took part in the Free Chulsa Leave movement present with us tonight, and we would like to acknowledge them. So Brenda and Jan Sanu and Roy Hong, could you please stand? 또 마지막으로 실제로 한국을 위해서 이렇게 같이 하셨던 뜻깊은분들 모셔가지고 더 이렇게 좀 의미 있는 자리가 될 것 같습니다. 제가 관객분들 질문 받기 전에 먼저 감독님들 그리고 PD님들께 하나씩 먼저 질문 드리고요. 제가 계속 이어나가도록 하겠습니다. 먼저 두 분 감독님께 질문을 드리고 싶은데요. 일단 제일 여쭤보고 싶은 거는 이렇게 이철수 씨를 처음 어떻게 만났는지가 궁금하고요. 두 번째로 궁금한 거는 처음에 이제 뉴스를 통해서 접하셨던 거랑 이제 영화를 만드시면서 이렇게 굉장히 다양한 자료들을 만나시면서 혹시나 이렇게 첫인상이랄까요? 그런 게 바뀐 게 있는지 영화를 만드는 동안 어떤 생각의 변화가 있으셨는지 두 분께 들어보고 싶습니다. So first our moderator will ask a question to our directors. The first time you met 철수 Lee, how did it happen? How did you meet 철수 Lee? And the second question is, by when you decided to make the movie, and after getting the news from about 철수 Lee, and while making your documentary and getting in contact with different types of documents, did your first impression of 철수 Lee change through time? So Eugene and I actually each only met Chulsu once in our lives, and we had very brief encounters with him in 2013, 1 year before he died. But we didn't have the idea to make the film until after he died. And really the seeds of the film were planted at Chulsu Lee's funeral, which I had attended actually to write an obituary, because I was working as a journalist at the time. But when I went to the funeral, I was overcome with an emotion that was beyond grief, beyond mourning for someone that they had lost. And the people who were at the funeral, many of them were the activists who had helped Chulsu Lee and won his freedom from prison, as well as KW Lee, the journalist whose stories triggered this landmark movement and who had become a father figure to Chulsu. Do you want me to pause? 네, 사실 저희 유진 감독님이랑 저는 이 철수 리를 한 번밖에
굉장히 간략한 만남이었고 2013년에 즉 이철수님이 사망하시기 1년 전에 만났고요. 그리고 그때 당시에는 영화로 제작하겠다는 생각을 하지 못했는데 이 생각이 언제부터 떠오르기 시작했냐면 그때 당시 장례식장에 갔을 때 이철수님 장례식장에 갔을 때 슬픔을 이루 표현할 수 없는 그런 감정을 느끼게 되었습니다. 그리고 저는 그때 당시 기자였고 그때 그 장소에 많은 활동가분들께서 와주셨고 그때 KW님께서도 와주셨습니다. 즉 이철수님께서 자유를 되찾기 위해서 도와주신 많은 분들이 함께 해주신 것이죠. While at the funeral, I was struck by what some of the activists were saying about Chol-soo. They had so much regret, some of them, about not doing enough for him, even though they dedicated 6 years of their lives to helping a stranger. And yet they felt like maybe it wasn't enough, or in the end, he did more for them than they did for him, because so many of the, especially the younger activists, college age, they went on, they were inspired to careers to work towards social justice. Many of them became lawyers, defense attorneys, public defenders, as well as just leaders of nonprofit agencies, labor leaders. But they were so inspired in that way. It launched them into their lives working toward the public good. And then meanwhile, they saw their hero falter and stumble and fall. And so they had, that kind of ache and that pain in them. And then at one point, K.W. Lee, he stood up and he was holding this Buddhist monk's walking stick that you see in the film. And that stick, Chol-soo Lee had carved for him out of a tree. And K.W. was a little bit angry and he said, "Why is this story underground?" It had been forgotten in America. This was a landmark Asian American social justice movement, and it was not known, 40 years after it happened. It wasn't taught even in American universities and colleges. And K.W. Lee knew that wasn't right. And the story was at risk of being buried in history when it was such an important story for people to know. 네, 그때 장례식 때 이제 많은 활동가분들을 만났는데 대부분 그분들과 이야기를 나눠보니까 그분들은 인생의 6년을 이철수님을 위해서 보냈는데도 불구하고 더 하지 못해서 후회하고 있었습니다. 그리고 오히려 그분들이 이철수님께 한 것보다는 더 받은 게 많다고 생각을 하고 계셨고요. 특히나 이제 젊은 대학생 활동가분들은 많은 영감을 받아서 사회적 정의를 위해서 활동을 하기 시작했습니다. 법조계에 뛰어든 사람들도 많았고 노조인이 된 사람들도 많았고 비영리 단체에서 일하는 사람들도 많았습니다. 영화에서 보셨다시피 장례식 장면에서 KW님께서 나무로 만든 지팡이, 대나무로 만든 지팡이를 들고 분노를 터뜨렸는데요. 그 지팡이 같은 경우에는 철수리님께서 직접 손으로 만들어서 주신 물건이라고 합니다. 그리고 분노를 하신 이유는, 붕괴를 하신 이유는 이러한 중대한 아시아 아메리카인들을 위한 중대한 사건이 역사 속으로 잊혀지고 있고 아무도 기억을 못하고 대학생들은 이 사건에 대해서 배우지도 않고 있기 때문이었습니다. 그리고 거기 계신 모든 분들은 가슴 한켠이 아린 그런 감정을 갖고 있었고 이 사건이 영영 묻어져 버릴까봐 붕괴하셨습니다. And basically, we worked on this film for 6 years. And I think the heaviness in the funeral space, what we came to discover was Chol-soo not being at peace and his spirit not being at peace, because the people that cared for him, who helped him, were feeling that ache. And so I think for our filmmaking team, it became so important as we told Chol-soo's story, that it became a vehicle for him to tell his own story, for him to be able to communicate to all his supporters
about what his life was like, everything he had to overcome, not only the wrongful incarceration and that injustice, but all his scars and demons from his very childhood. And that became important for us to use the film as a vehicle for Chol-soo Lee to have that kind of agency and to be able to tell his own story. 이 영화를 저희는 6년에 걸쳐서 제작을 했습니다. 그리고 이제 장례식장에서 느꼈던 이런 가슴 한켠 아린 그런 느낌이라든지 이 무거운 짐을 어떻게든 풀어나가고 싶었고, 그다음에 이철수님께서 평화롭게 잠들지 못했다고 생각을 하고 있었습니다. 그 이유는 바로 이철수님을 도와준 모든 분들께서 어떻게든 그런 감정과 그런 답답함을 계속 지니고 있었기 때문입니다. 그래서 저희는 이 영화를 통해서 이철수님이 자신의 이야기를 풀어나갈 수 있고, 그리고 불공정하게 당한 일뿐만 아니라 극복했어야 되는 많은 어려움들, 그리고 어렸을 때부터 갖고 있었던 악몽이라든지 두려움들, 그런 것들을 많은 사람들에게 알려주는 것이 목적이었습니다. 감사합니다. 그리고 조선아 PD님, 김수현 PD님께도 질문을 드리고 싶은데요. 아마 PD님들은 영화 만드시는 동안 굉장히 방대한 양의 자료 조사와 정리를 아마 같이 하셨지 않을까 싶은데요. 이런 자료들을 바탕으로 감독님들과 이렇게 회의 같은 것들을 하실 때 어떤 주제로, 어떤 문제로 가장 많은 의견을 나누셨는지 그 과정들을 좀 자세하게 들어보고 싶습니다. 그리고요, 방역 자문단의 확인을 받아서 게스트분들 마스크를 벗어주셔도 괜찮습니다. 벗어주셔도 괜찮습니다. You can remove your mask. Okay. So another question that goes to our PDs here. During the shooting and the preparation part, I believe that you had to go through many material, a lot of archives. And during your meetings with our directors, what kind of subjects, what kind of themes you discussed on? So I think when we received the materials, it was really this sorry. When we as we were making the film, I think one of the we had so much materials. It was really about like how and what kind of story we were going to tell. And also, something that was very special was that so many people who were involved in the movement held on to the materials and actually had like this kind of underground archive. And for us as a team, like I think what the discussions were about, like how do we tell the story of Chol-soo Lee when Chol-soo Lee is no longer here with us. 네, 맞습니다. 자료가 굉장히 방대했고, 사실 저희가 집중한 점은 어떻게 그리고 어떤 이야기를 해줄까라는 거에 집중을 했고요. 사실 활동가 분들 중에서, 그리고 이철수님이 살아생전하셨던 모든 분들께서 많은 그런 소위 지하 아카이브, 즉 자신만이 보관하고 있는, 소장하고 있는 그런 자료들이 굉장히 많았습니다. 한국에서는 사실 자료를 찾는 과정이 쉽지는 않았고요. 근데 다행히 이제 그 당시에 80년대 MBC에서 이철수 씨를 주제로 한 다큐멘터리가 제작되었고, 그리고 그 당시에 굉장히 좀 긴 기간 동안 6개월 이상 라디오 드라마가 극화되어가지고 한국에 방송이 된 적이 있었고, 그게 그 당시에는 나름 이제 좀 주목을 받았던 사건이 있었어요. 그래서 그 자료를 갖고 계신 분들을 만나서 이야기를 나누고 다른 자료 찾을 수 있는 방법들을 좀 찾아봐서, 사실 한국에서는 자료를 찾는 것 자체가 좀 말이 난제였던 것 같습니다. 앞서 말씀하신 거에 대해서 잠깐 마무리하겠습니다. 그리고 이제 이철수님께서 돌아가셨다 보니까 그분에 대해서 어떻게 자료를 구해내는지가 가장 어려운 점이었다고 추가로 말씀해 주셨고요. Okay, so it wasn't easy to dig out in materials regarding Chol-soo Lee, especially in Korea. However, in 1980년 1980s. So in the 1980s, there was a documentary that was made in Korea regarding Chol-soo Lee, and there was also a radio drama for about 6 months. And there was a very important incident in which Chol-soo Lee's case was made known to the Korean public. 감사합니다. 그럼 관객분들 질문 이렇게 받아보도록 하겠습니다. 손 들어주시면은 마이크 드리도록 하겠습니다. 뒤에서 세 번째 통로 쪽에 앉으시면 돼요. 마이크 하나 잡고 계시고요. 뒤에서 세 번째 통로 쪽에 앉으시면 돼요.
hard to get any funding. And also, could you tell us what Kofik's role was in making the film? You said thank you to Kofix for helping. I'm just curious how they got involved and what they did. 네, 우선 이런 강렬한 그리고 감동을 감사드리고요. 지루한 질문일 수도 있는데 그 크레딧 부분에서 로고가 엄청 많았는데요. 이제 펀드레이징 하는 데 있어서 어려움을 겪으셨는지, 그리고 그 과정이 어떻게 진행되었는지, 그리고 또 이제 코픽스에 대해서 감사 인사를 말씀해 주셨는데 그 이유에 대해서 한번 알 수 있을까요? It's not a boring question because it was very much the fabric of our lives for many of the years that we were working on the film. When we first started working on the film, it was just the two of us working together. I have a background in video editing, but we really had met as print journalists first. And so when we first started out to make this film, a lot of the process was sort of the process in America is you apply for these funds from a lot of different places. And because we both had a writing background, these 네, 전혀 지루하지 않은 질문이고요. 사실상 저희가 몇 년 동안 이 영화를 제작하면서 가장 중요하고 크게 직면한 과제이기도 합니다. 사실상 영화를 처음 제작했을 때는 저희 두 분 감독밖에 없었고 저 같은 경우는 개인적으로 비디오 에디팅에도 경력이 있긴 하지만 저희가 만나게 된 계기는 언론사 기자였기 때문입니다. 그리고 미국에서는 이런 기금 지원을 하기 위해서는 신청을 해야 되는데 그 신청 절차를 밟는 데 있어서 저희의 그런 기자의 능력, 글을 쓰는 능력이 도움이 많이 된 것 같습니다. 그리고 다행히도 이 스토리의 가치를 아주 일찍이 많은 사람들이 인정을 해주고 알아줬기 때문에 덕분에 시간은 걸렸지만 이런 아름다운 팀과 함께 능력이 좋은 팀과 함께 작업할 수 있었습니다. I think I'll leave the COVID question to our producers as well. Was having a release in South Korea because this was a Korean American story, and I was in 2019 I came to Busan to do a workshop with Kofik. It was called Scene One with several documentary filmmakers in Korea, and I met Sona through that program, and I introduced her to the film. And I said, hey, you think like we can raise some money in Korea and have a Korean release? Because I just really didn't understand how the marketplace in Asia worked at all. So Sona came into place and 네, 이제 코픽에 대해서 여쭤보셨는데요. 네, 코픽 같은 경우에는 사실 이 영화를 제작하는 데 있어서 저희가 달성하고 싶었던 목표가 여러 개 있었는데 그중 하나가 한국에서 상영하는 거였습니다. 그리고 이게 한국, 미국 이야기다 보니까 꼭 그런 목표를 설정을 했었고 개인적으로 프로듀서님께서 2019년에 부산에 와서 그 씬 원이라는 다큐멘터리 하시는 감독님들과 함께 워크숍이 있었는데 그때 당시에 선아 PD님을 만나게 된 것입니다. 그리고 그때 당시에는 한국에 상영을 하고 싶어 했지만 한국 시장에 대한 이해도가 많이 떨어졌습니다. 되게 단순히 얘기하면 어쨌든 돈 준 기관이기 때문에 저희한테 너무 중요하고요. 저의 어떤 삶의 생계를 이어주는 감사한 곳이기 때문에 저는 항상 충성합니다. 근데 이제 그런 것보다 사실은 이 영화를 여러 번 지원해 줬어요. 그러니까 이 영화의 어떤 프로덕션 단계에서의 지원, 후반 지원, 그리고 이제 해외 진출하는 것까지 단계별로 저도 사실 다른 영화를 해봤지만 이렇게 단계별로 다 꼼꼼히 받아본 적이 별로 없었는데 처음 받아봤거든요. 그래서 그런 지원 과정 자체가 단순히 돈이라기보다는 이분들에게 굉장히 의미가 있었던 것 같아요. 왜냐면 이야기 자체가 한국이 어쨌든 그 당시에 구호 활동을 도와줬던 나라였거든요. 여기서도 돈을 한 5천에서 6천만 원 정도가 미국으로 가서 이제 구호 활동의 자금으로 쓰였었어요. 근데 이제 그런 맥락들도 있었고 그리고 이 이야기가 미국 사람들 얘기가 아니고 그냥 교포 얘기가 아니고 소위 한국에서도 이게 소구될 수 있다. 한국 사람들도 이걸 이해해 줄 수 있을 거야 라고 생각하는 그 마음이 가장 크게 다가왔었기 때문에 그걸 처음 알아보았던 기관이 코픽 그 영화진흥위원회였어서 그래서 더 특별하게 생각하신 것 같습니다. So simply put, actually Kofik funded this film, and personally also I'm very loyal to Kofik and thankful to Kofik because Kofik actually funded this movie for several different times in the production stage or the expert stage, and it was a rare opportunity actually to see Kofik funding so many at different stages, and it is very personally meaningful to our directors
and producer, because Korea actually funded the movement at that time that happened in the US. And I believe that this story can be also very meaningful to Korean people and the Korean community, not only the expats living abroad. 감사합니다. 손 들어주시면은 마이크 드릴게요.